government. It's not a church. It's a businessman to empty your pockets. Upon a time there was a fake pastor in Uganda. Who killed his bodyguard and pretend was shot by a gunman. Pastor Bujingo, one of the fake pastors, that is a final destination. The same pastor who ate people's money and failed to build a Pentagon. Pentagon, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now it's in the name of the Toyota car, the sheep and the holy stupid Uganda. Idiot Pastor Bujingo, matako butako, endika zona matako butako. All fake pastors ni umbwa, kasongo yeye. Kasongo na wewo Pastor Bujingo matako butako Endika zona matako butako Kasongo na wewo. You see the big pastors shouting demons at the woman's sickness, when the real demon is his financial quickness. You sell anointed oil from a Saudi well, with a miracle handkerchief for them free as well. Mori matako butako. They plant actors who fall down. Martin. Goes while they start to believe. There's a way to the offering basket. Idiot. It's the Bujingo matako butako. Endika zona matako butako. All fake pastors ni umbwa. Kasongo yeye. Kasongo na wewo. Endika zona matako butako. All fake pastors ni umbwa. Kasongo yeye. Kasongo na wewo. Are in the village, shall I retreat with a tongue Bible, serving for free. All these fake pastors are working for government. It's not a church. It's a businessman to empty your pocket. Ni aje wa Kenya, mko fiti? Hata mimi niko poa, nashukuru Mwenyezi Mungu anawezesha. This is disclaimer for critical thinkers only, please. This is not for everyone. If you're not a critical thinker and you're used to these random talks or yapping, this is not your video. You have to just leave as early as possible, because this is for critical thinkers only. It is good to put out that disclaimer. So mtu asikuja hapa tuna discuss vitu anze mahasira zake because ameshindwa kufikiria, sawa? Yes, so I always want to give that disclaimer. I need a job ASAP. Natasha anaomba kazi, kama kuna kazi unaweza msaidia. Now, guys, there is this lady called Wandeto. She drew a tattoo of President William Samoei Ruto just above her breast. And then on her breast, she wrote 2-term. Have you seen that video? Have you come across it on my platform? If you're on my platform, then probably if you watch my videos, you've already seen that lady. Mumemwona? Mumemwona, sindio? Forgive me for thinking this way, but I have said it's for critical thinkers, yeah? Okay, her husband is the first suspect. Whatever, just calm down, Judy. Judy Kimaru, calm down. So that lady goes and tattoos herself the image of the president. And then she posts. She doesn't go viral. Comes a content creator called Tumbili, goes and makes a video for her to explain why she thought she should draw the picture of the president and stuff like that. And then the following day, the lady is just talking about all her stuff. Nobody knows her for a musician. Nobody. And then people from nowhere surrounds her, directs her somewhere. They ask, iko wapi pesa ulipewa na Ruto? And then they decide to touch her. So watu walikusurround uko kwa barabara, ungepiga nduru, ukapelekwa mahali ukachomwa. Okay, let us assume that is true. Let us take that as the first truth, Sarah. Because that is what she said, or that's what she narrated. But my question is this. Wewe umeona mtu kwa TV,
Umemwona kwa YouTube. How did you locate where this individual stays to the extent that you had to trail her and do that whatever you did to her? Does it make any... nataka tu tuelewane. Tumeona ma rapist, tumeona ma murderers, unasikia huyu mtu ningempata huyu. Anaonyeshwa kwa station. Ushaisikia hiyo? That somebody was seen on media and somehow some people trailed where she is, went and asked for money that was given by Ruto and then kill an individual over money they never saw. Does it make any logical sense to you? Because to me it doesn't. Ni watu wangapi na kujanga kuambia Kenya huu ni mwizi, huu ni mwizi, huu ni mwizi. How many of them have you met? Nyinyi mnani watch, how many of them have you met, these thieves? You find a video has 2 million, 1 million views, 800 views. By the way, guys, if you have not followed me, please consider following me. Consider following me. This is my only account, okay? I will really appreciate. It doesn't make any logical sense. Mtu anakutrace aje kutokana na video ya YouTuber. YouTuber amemake tu video zake zinakuaga pale. Anaendea. Amepost watu wenye wameibia wasedo, amepost waganga fake, amjawai trace hawa wase. Lakini somehow amepost tu kama Adam kame tatu ati tatu ya Ruto. Alafu wewe unafuata huyo mama muue. Alafu we are supposed to buy that and believe, but they will say easy politics ni mbaya sana. Kama opposition inafanya hivyo wase wa Ruto ni mbaya sana. Wewe. Just pause. Then I go on social media, I find something very strange. Can I show you the strange thing that I found today? Guys, can I share with you? Unajua, forgive me to say this, but culprits always are on the front line to defend themselves. And in a very stupid way, forgive me. Okay, can I show you something I just discovered today and I was like, what? How fast? Are you ready, guys? I show you something. This is just interesting. It's getting interesting. Maganji, come and help me in a minute. Wachana mambo ya sisi ndio Sifuna. Nataka nimesema logical thinkers. Please, I was very clear here. I was very clear. I said this is for logical thinkers. Mambo ya Sifuna wacha. Mambo ya 2-term wacha, 1-term wacha. Critical thinkers only. Not political thinkers. So, okay, thank you. I think we can continue with that. Having made that clearly. So utanishikia tu hii hapa hivi kidogo. Okay. Then utanishikia pia ingine, nataka hawa sasa waweze kusoma hizi vitu, niweze kusoma na wao. Okay. Guys, forgive me venye niko Facebook, niko YouTube, niko TikTok at the same time. Leta nikushikie hii unashika kama mzee Malengi. So guys, if you check there, this is a message that has been passed across. This is President William's Ruto account. I have taken it from his account. May God grant the family and friends comfort, peace, and courage, bear with the loss of Rachel Wandeto. The criminals that attacked this hardworking and promising lady will be held to accountable irrespective of their affiliation. Kenya has no place for political intolerance that suppresses free speech. That is one. And I want to show you why I'm skeptical. Then immediately there is also Mr. Kipchumba says, taka to focus hapa. I am profoundly saddened to learn the demise of Rachel Wandeto, which happened this morning at the Kenyatta National Hospital following heinous attack by a vile and intolerant group of people. Her passing is deeply disturbing. No one deserved to be injured or killed for their political views or affiliation. Shikilia hapa, hakuna haja kusoma tena. Aya, twende ya mwisho. This was the most suspicious. This is Dennis Itumbi. He's my friend, by the way. Alisema tunaweza argue politically bila kuwana. So I hope he will not kill me. This is such a painful and unnecessary death. A young gospel artist has been silenced while carrying... This is not young, first of all. Let us just be honest. She's not young. Has been silenced by carrying nothing but her music, her faith, and her personal political beliefs. Thank you. Now, number one, kaa hapo.
Itumbi ulisema utaniua, si ndio? Good. What are to discuss? I want you, there is something you might not have understood, but I'll bring you up to speed. Let us go back to the narration of the lady. Tupatie zile pesa ulipatiwa na Ruto. Was there anything political in what made these people attack her? No. The thing was, the men who attacked and killed this lady or banned her was akona pesa amepewa na president na yeye amekataa kuwapea hizo pesa. Wakamwogea mafuta wakamchoma. Now the three people I have shown you, where did they get the idea that it is people from the different affiliation that killed the lady? Where did you get that? Huyu ni inbox ni kupanulie kuma. Hiyo kuma yako pelekea babako mpanulie pumbafu. Block. Where? Guys, please follow me. 400 people. If you have not followed this account, just know you're following the wrong accounts. My account is Real Exposinga. Make sure you're following this account. So the question for critical thinkers, again, I will keep on insisting this. Critical thinkers. Number one, inaweza kuwa bibi ya president, Rachel, alikasirika na huyu Rachel. Vibaya sana. You don't get to draw my husband's tattoo on your boobs. Whatsoever. You don't. Then labda akatuma watu. First assumption. Second assumption. The opposition, according to the three posts, the opposition do not want anything to do with the Ruto, so they decided to send young men to go and kill Rachel. That is the second one. And the third one, the last one, which I tend to really lean on, it is the same government. Because how they quickly traced this lady and went there, if you know that actually CS Murkomen went to the hospital the previous night before her death. I am like, what if the government is trying to play the pity vote that was played last elections? You saw the president going to the church, and is a challenging for your for the record. Akalia pala kamoga machozi na makamasi. Kashindwa President Ruto shika handkerchief. No. Give him more handkerchief. But any handkerchief President hayozi likulia. So he was there crying and you know people watu wakaanza kumwombea. President of the people, mtu wa watu, sisi watu wa mlima tumepiga somersault tunakuombea. Receiver, kurasi yako receiver, yako ndio yako negere. Isi dozi yetu. Wakamonegere gura zao zote. That is the game that was played. And what is that, man? And then he became the president. That is what we call pity vote. We call it what? Andika hapo chini. Pity vote. So hakupata kura juu watu wanamsupport ama wanampenda. Alipata kura juu alicheza safe sana. Aka make sure wase wanampenda, wanamvotia from the emotions. Hawamvotii because he's a good president, but wanamvotia from the emotions. Hai we Raila Mjaruo hajatahiri wachana na Mjaruo. Toa huyo mtu hapo. We nekewe. Ruto kai kana kito. Kana kito kaka. Pole Ruto. Totora no da kura yako. Ke toto. Biju ke. Wakapatiana makura and that was it. Now the same people who voted in President Ruto are like, we are done with you. Like, done. Sasa si mnajua, tushajua unatudanganya. Kwera. Na yale maneno ulisema uongo. Enda. Sasa hawa majamana magani bwana. Mnataka nifanye kitu gani? Si kwera kabisa. So after this, then we have to create something that will pull Kenyans to thinking, why is it that the opposition is so vile? Why is it the opposition is attacking, people? Why would you attack people? This is so wrong. The government does not do that. Serikali ina support kila mtu aongee venye anaongea, kila mtu aseme venye anataka. Why are you attacking on and killing these people who support you? It's not right. So, Wakenya wanasema hapo si poa bana jo.
Hapo si poa jo. Kai ndio politics mazejo, hata ikae. Hata Ruto miaka 50 sasa. Exactly. That is it. Can you get the emotions of Kenyans? Put them in one basket and let them vote based on emotions. And Kenyans will vote based on emotions. Because if they don't vote based on emotions, they vote based on tribal level, on tribal argument. Sai tuseme tumesimamisha Sifuna, for example. If Gachagua says Murima is not going to vote Sifuna is in hot soup. Kwa sababu Ruto ako na watu wake amepanga. Pale Kisumu washapangwa wote. Wachaka wote wanaona Wakikuyu kama mashetani. Sai as I'm talking to you. Okay, not wote, let me not assume. But most of specifically millennials, Gen Z at least wako na akili zao. Unaona ama millennials hawa washachukua Wakikuyu ni watu wabaya, ni watu watakikani. Kwa nini? Kwa sababu Ruto alizika baba. Wale Gen Z wajaluo walikufa Kibera, hao ni wajinga. Walikuwa wanaenda kuruhusia polisi mawe kwa nini? Wewe polisi ni mtu wa kuruhusia mawe? Kuendeni huko kufeni. Kwa baba. Together. Lazima tukue kwa baba. Tuko kwa baba. Millennials. I'm telling you, they're so much problematic. You get, wewe nimesema for critical thinkers, msijaribu kunirushia mawe. This is for critical thinkers. Umeelewa? So, wewe, wacha nikuulize. Mtu mwenye, jirani mwenye umewacha, akakudinyia bibi. Ukiacha mtoto wako hapo, mtoto wako hapo ndiye ametoka form 4. Huyo jirani utamwamini na huyo mtoto wa form 4? Is a question. Jirani amekudinyia bibi yako. Pumbavu hii, unamwamini aje na mtoto wako akisichana ameshamaliza form 4? Ati niangalie huyo mtoto, niende ni utadinyiwa huyo mtoto. That is it. Sasa wajaluo wanafikiria, forgive me, but okay, first of all, let me just bring this to your attention. Guys, mimi nimebeba damu ine na si kupenda kwangu. If I had a chance to choose one blood, I would have chosen one. Hawa tu wote napiga saa hii na chamba, mjue mimi ni part of you. Mkitaka mwende muue wazazi wangu muwaulize, mbona pia wao ni hybrid, crossbreed. I don't know, I was not there. Gukangu akidinyana huku nje na wanawake wengi akibadilisha madamu sikukuwa. Babangu naye pia akidinyana na wanawake pia wamechanganisha damu sikukuwa. Kwa hiyo msiniulize. Mamangu pia babaka alidinya wanawake. Mnisamee. So, I must tell you the truth. The Luos now think that the enemy is the Kikuyu. Exactly where the politician wants to put you. The enemy is the Kikuyu. Since when did your neighbor mwenye unanunua mboga kwake akakuwa your adui? Since when did your neighbor mwenye anakuita kuja uka fence nyumba maybe uka shape fence yangu akakuwa adui yako? Amekuwa adui yako sababu mzee amekuambia, not because you people ask each other kuna kitu ati yote tunagombania. Juu mtu amekuambia huyu mtu ni mbaya. Listen. If you want a Luo to become a president, you must stop being a Luo. Is that true? You must stop being a Luo. If you want a Luo to become a president, you must stop being a Luo. Unless you want to go and do tribal politics at home. Mimi nataka kuwa mwanasiasa. Nataka kusimamia kiti ya MCA. Okay, enda ufanye hiyo siasa ya ukabila. Uko hata tuongea Kiluya. Bana berumela embe. Enze bana angaje kongolo. Ndola ibusitiola. Ni tata nembo ndiko bana berumela komba ako ikora nyasa hapa mete. Wewe ni Mkikuyu, okay. Unataka kusimama MCA Kikuyu, unataka kusimama MP Kikuyu, good. Ora ado nyoba, dayo nyoba. Ni data Joseph Wairogo. Leo ni data bona ngere kurasi yenyu kada. Leo kwena maundu mali ni data ko.
Very good at that level. But if you want to become a president, or you want to raise one of yours as the president, you must stop being your tribe and be a people's representative. That is the vote. That is the vote. Hawezi sema sisi Wajaluo and then you misbehave. Unasema sisi Wajaluo naye tumezoewa na hawa Wakikuyu sana, hatuwezi wapigia kura. Okay, assuming kuna Mkikuyu ama Wakikuyu milioni 2 wamesema lazima tuvotie baba, alafu wewe ushaanza kuonyeshana, mkiingia power hata utaenda ukunie kwa mkono, unarushia Mkikuyu na mwambia kwenda huko chief koredwa rango abugoi anjaluo bine abugoi bro, then the 2 million, that is how you lost them. That is how you lost them. So the thing here is, and I intend to think this, it is not the opposition which has killed this Rachel Wandeto. It is not the opposition at all. The government knows what happened. The thing that from the top, president to his affiliates, saying that this was politically instigated, yet the dead person said, walikuwa nataka pesa wakifikiria nimepatiwa pesa na Mr. President. Why are you politicizing it? Probably it is politically related. You get? Na ndio watu wakumade atijua una do wenye walikuwa nadai ati wakuchome. Mbona wasimshike, wamsindikisha, wampeleke kwa nyumba, ama wamlazimisha afungue M-Pesa, afungue bank, watoe yodo? Mbona wamchome? Juniko sure hawa songe mpeleka kwa keja, wasaksue nyumba, waangalie kama kuna do yoyote. Wakikosa do, wataingia kwa M-Pesa ama bank yake, waangalie kila kitu. If they were so much interested in money, this was never about money. This was never about the opposition. This is a pity vote that is being created amongst ourselves. Hapo namna gani? Angalia kingine kanasema Arsenal fire. Johnny, mumeanza kuelewa sasa? Mumeanza kupata hiyo picture? Alafu wewe nikuulize, watu watakuwatch aje from sasa? Ni kama venye mnani watch hivi ati alafu mkani trace mpaka pali nimeenda, mkaanza kutembea na mimi area yangu, mkinitisha do ati wakatembea na yeye wakamsurround. Mbona usipige kelele? Haujui hao watu. Mbona usilete ngori? It makes sense. How did they trace this person? Every day we see millions of people on our screens. Nobody ever traces them. So for me, I don't believe this lady Rachel Wandeto was killed by sijui opposition, ati watu tu walitoka huko ni watu wa ni opposition, ati hawataki Ruto wakaamua wachome mwanamke. No, I don't believe that. Hiyo ni story ya jaba. Na hata hiyo OC ati alikufa because of burns. It makes sense. Doesn't make sense. The hospital and the government knows something I and you do not know. But the idea of opposition banning a woman, let me tell you, one thing I know, men we are against each other like nobody's business than men against a woman. Tuambiane tu kweli. So wanaume ati washikane waende wachome mwanamke mmoja juu amechora Ruto. Ina make sense kweli? Mimi nataka tu tuambiane wa Kenya. Does it make any sense? Mimi nataka kuelewa. Nielewesheni, labda mimi sielewi. Thank you, MK Rishna. Ina make sense kweli bro. Cheki,
Ingekuwa ni mwanaume anatembea na maflag za Ruto mahali, niko sure vidingi zingetembea. Nani wanaume wenzake wangemgonga, si wanawake. In many things you will see. Mwanamke anapigwa na mwanaume, wanaume hata wajui huyu mwanamke anapigiwa nini. But believe me you, mwanaume, the moment you see those men coming near you, usijaribu hata kuexplain ati mwanamke amenifanya nini. Be on your heels, kimbia, toroka. Watakugonga na hata watakuua. Hawatataka kujua labda bibi yako ametoka kuua watoto ndio maana unampiga. Hawatataka kujua amekupiga kisu ya haga, uwezi lala chini. Uwezi kana haga. Hawatataka, watakupiga. That is what men do to others. But men coming, secluding a single woman, ati to kill her because Hakuna. So that is, it doesn't make any sense. So for me, Rachel Wandeto, if you ask me, Rachel Wandeto sio raia na sio wanaume tu walitoka huko wakaamua wachome mwanamke. And I'm sure if we had a serious government and then post-mortem be done, she didn't die out of burns. No, she didn't die out of burns. She was so stable, very stable. If you saw, she was very stable. Very, very stable. So, jaba, I'm not buying that. For me, please, I'm sorry, but I'm not buying that. Hiyo ni jaba. Na mwenye amepika hiyo jaba, tafadhali go back to class because it's very foolish. It doesn't make any logical sense. Hiyo ni jaba. Completely jabaration. She didn't. Make it make sense. Make it make sense. It doesn't make sense to me. Why? You saw somebody on TV, yes. You tracked that person down, yes. How? Let me tell you something about tracking people, yeah? Because I'm in that field. Tracking people, unaona sasa tuseme unatumia DCI, wanakupatia coordinates. Kama DCI wanakupatia coordinates, usifikirie utakuja upate mpaka huyu mtu pali yako hapa hivi. This is what the DCI do. I'm telling you because I have been on ground doing the same job. Mumeniona na ule private investigator anaitwa nani? Ule private investigator, I've forgotten her name. Bro, ule private investigator anaitwa nani? The lady I was working for. Jen Mugo. You have seen me with Jen Mugo. One of the cases yenye alifurahia sana kazi nilifanya, aliniambia nimtracie mtu ako Isiolo. I moved from Nairobi. I drove from Nairobi to Isiolo. Then we do what we do best. Something called triangulation. Triangulation, unaona hizi towers za Safaricom hizi. Hizi towers za Safaricom ndio saidia. Inakuonyeshaga huyo mtu ako how far from that post. Sawa? Ama anakuaga most of the time how far from which post. So inakuanga 2 yards away, like tugawane 200 meters. So mtaenda mapolisi kama watatu ama mapolisi wa 4 ama mapolisi wa 5. So ama mapolisi wa 6, but at least more than 3. So that tukifika hapo kwa hiyo post, tunaambiana wewe utaenda hivi, utaenda north, mimi nitaenda south, wewe utaenda east, wewe utaenda west. Sawa? So huyo mtu ako within that area. Hautaenda tu kute msendi huyu wa. Unaget? I work hivyo. And for you to be given those coordinates, I happen at ni aje bro, so niokole. Teki nipatie coordinates za mtu fulani hapo. I work hivyo mpaka upatiwe permit, uende sijui kwa koti, sijui ufanyiwe nini, nika process. It is not something like you just call DCI, hey, mimi ni the private detective, I needed the coordinates. No. They will not give you. Unaget? So, after umedo hivyo, you have to have something. Like ukuwe na picha, ukuwe na kitu ya kuentice wase ni aje bro. Manze kuna best yangu alipotea. Sijui kama umemcheki. Kuna best yangu huku manjo. Utaenda pale kama ni wase wanakula jaba, ukule jaba na wao. Kama ni hoteli uende ukule pale, useme natafuta huu best yangu man. Imekuwa ni siku mingi. Tulikuwa naishi huku na yeye, lakini sijui yako wapi. But naangalia tuka ushaona msika huyu bana, huyu ni best yangu.
So you must blend in to know exactly where the person is. Usidanganywe ati dizia wana tracking mse mpaka kwa nyumba hivi. Ni neighbors, ni mabeshte, ni adui anakuaga amekupeana. Ujue hivyo. Sawa. It doesn't work like that. Mimi nakwambia. I hope up to there umeelewa. So mwenye alipeana huyu mama ni nani? Hiyo ndio swali. Who gave her location? How did they know she will be on the road this specific time? How? Because kama angekuwa kwake, ingekuwa at least tuseme walienda wakachungulia kwake, wakajua anaingia hapa, wakamtoa huko ama wakaingia huko wakamkuta. Walimpata kwa barabara aje. It means ni watu wamekuwa kimtrail. They have been trailing her for some time. They knew her location. They knew where to find her. And they knew exactly what to do. So this is a stupid joke of the government to come and tell us Wandeto is died because of bans. No, she did not die because of bans. Produce the people who did this. Tuanze na hapo. If you can produce them, then we can talk. So, if you can produce them, then we can talk. I am sure this case itafichwa tu na the same gava kama ya anaitwa Were. Alikuwa anaitwa Ong'ondo Were. Itaenda tu kama ya Ong'ondo Were and forgotten. Wataenda kwa matanga, wapige campaigns is a 2027 in the name of Kumonu mwanamke, in the name of tutasaidia familia, and then that is it. Wameshapata pity votes za hiyo area, wameweka kwa box. The next case and the next case and the next case. Come 2027 kama unalala na una akili. Yes. Hawa ni wazuri walituokolea. Put that aside. Tumemaliza hiyo section 1. Section 2. Maandamano ya leo. Maandamano ya leo imenichekesha. Kwanza nilifika pale, are you trying to say she's a project of the government? Wake up. I said before I started this is for critical thinkers. Malik, okay? I said it's for critical thinkers. It is for critical thinkers. And I repeated this. Let me repeat it for the last time. It is for critical thinkers. Sasa tusikasirikiane. Kama mtu hataki kufikiria beyond, please. I don't want to say it is the government, it is not the government. I just said this conversation is for critical thinkers. And if this one is very hard for you, scroll. It is not for you. Can we continue? Let us continue. Now, today something funny happened. Hapa Githurai. The same place where 300 people allegedly were killed by the government. There were no vehicles that were passing. There were no vehicles that were coming from Ruiru. Because already Ruiru, by saa 10, vijana walikuwa washaanza kuchachisha. Saa 10 usiku, walikuwa washaanza kuchachisha. Unaget? So there were no vehicles. Then comes a CX5. CX5, huyo mtu alikuwa na bunduki mbili. Sijui kama umeona. Have you seen the original video? Naona tu mnaona ile huyu jamaa anasema huyu jamaa alikuwa na nini? Alikuwa na bunduki mbili, wamemnyang'anya bunduki, wamekimbia nazo. Watu walimnyang'anya na bunduki, not on camera. Aya, hizo flag za UDA hazikuonekana. But wanasema alikuwa na flag za UDA huko ndani. Let us go by the narration. This was a UDA fanatic. Sawa. Remember, there is a fan wa UDA mwenye amechomwa akakufa. Let us go back. So kuna maandamano. Maandamano iko wapi? Iko Thika Road. Murima, si ndio? Critical thinkers, please again. Iko kwa Murima. Okay, sawa. So, of all the days, maandamano imetangazwa. Wewe unatoka na kadi zako za UDA, flag yako ya UDA, unasikia barabara imefungwa, hata matatu hawakanyagi hapo, lakini wewe unaenda huko. Bro,
Again, on the scale of 1 to 10, how possible is that? Bana we. Sio kila mtu mjinga jo. Ausikii KFX amenitoa kwa live yake juu ya kusema ukweli. Ule ni scammer. Unaelewa? How possible is that? Critical thinkers. Wewe unaweza take your risk. Unaweza take your risk. Alafu ile barabara ile barabara angeenda, si eti watu walikuwa wamejaa ati sijui nini, angepita tu naenda akiendaga, ati akasimamisha gari, watu wakaingia ndani wakapata ako na bunduki mbili. Wacha ni watafute hiyo video rich. Let me look for the original video. Okay, sijui kwa nini siku download, but niliona nikajua nyinyi mnaona wajinga hapa, si ndio? DCI pursues criminals behind. Mumeona wamepost? DCI pursues criminals. The DCI urges members of the public who may recognize any individuals captured in blah blah blah. Anyway, wacha usikie mayut kitu walikuwa nasema. Nataka hiyo video. Tena itafute. Wacha niitafute uone. Kuna sasa nyuma inaitwa behind the scene. Achana na hii. Bas, kuna hii mlisikia hiyo. Unasikia hii? Tena weke msikie. One of the vehicles that was carrying gadgets za UDA had just been banned because huyu jamaa amejaribu kusimamishwa. Alikuwa na stickers za UDA na alikuwa na bendera ya UDA. So gari imeweza kuchoma kwa sababu ni mtu wa tuta na na stickers za UDA ndani ya gari. Na hata si Mkenya, ni Mburundi. Hakuwa Mkenya, alikuwa Mburundi na alikuwa na stickers za UDA. One of the vehicles that was... Haya. Nataka usikie hapa. Sikia sasa, hii ndio real. Lakini gari Kasisi alitoa wapi bunduki mbili? Bunduki mbili zilikuwa kwa gari. Now if you go and watch the first video, mbona na itaniletea noma. Ningeonyesha. If you go and watch the first video yenye mse anaelezea ati ni Mburundi nini na alikuwa na flag za UDA na stickers za UDA. Who put stickers za UDA kwa gari sahi side ya Thika Road? Who? Watana hata na maandamano. Who? Unataka kuniambia Thika kuna watu wana support UDA? Wako. But who dares do that? With this anger that Kenyans have. Who? Nobody. So, jamaa wa kwanza mwenye anaelezea vizuri. Acha ni pause ni wa show. Alikuwa amepose in a location ya kuonyesha. Look. Alikuwa amepose in a location ya kuonyesha kabisa pali yako. Check how close just been banned because huyu jamaa amejaribu kusimamishwa. Sawa. Alikuwa na haya, angalia hii. Unaget? Check the two videos. Mtu amejiposition palipazuri sana, ana narrate venye ni Mburundi, venye alikuwa na nini za UDA. Bro, these games. Then all of a sudden, DCI are so much interested in it. Kipindi.
Kipindi, eh? Thank you so much, Shedi. Huh? Aje. Yani you are positioned. If you see very well, the first picture, the guy is not zooming. The guy is already in position, taking the video as the guy burns and narrates what happened or what has just happened. Now, the question about the video is very simple. Okay, you got this guy. He was a Burundi. Where is his picture? Where is his video? Maybe guys harassing him. Toka, nini, toka. Where's the video? Where is it? So you are able to take only at an angle that is the specific car burning to show the number plate. Get the fuck out of my space, bana. Acha ujinga. That is cooked. Properly cooked. Why? Because the evidence needs to go. Mulichoma ile gari yetu lichoma. Good. Bas, hiyo pia DCI wewe changamkieni fanyeni mambo. Just calm down. Not too much convincing. I don't know whether these guys think kwani tunaishi 1942 ama watu wa Facebook wanateta waoni. Ndio hii, let me show you. Watu wa Facebook nawaambia hivi, eh? This is the first video of the narrator. One of the vehicles that was carrying gadgets, the UDA, has just been banned because Ujama. What gadgets? What gadgets? What gadgets? See those gadgets. Akujui ni gadgets gani. But ameka in a strategic point kuonyesha mpaka number plate, if you can see. Okay, you can see number plate clearly. Ni 𝐾𝐶Z. Okay? And then kuna video ya pili sasa ya raia. If you can check the youth this angle, watu wako mbali sana na gari. Lakini sasa hii gari ukiangalia from here inamaanisha mtu wako hapa mbele. So he's very well positioned, unaona? So ndio nakuuliza swali. Okay, huyo mtu mwenye mlipata, huyo Mburundi ako wapi? Ako wapi huyo jamaa? Mbona mkumchukua video? The person who was taking this video, this car burning, is a DCI officer. The persons who burned this car are DCI officers. And the position at which they have chosen to burn this car, it is the very place risasi zinawika leo usiku. Mjue hivyo. Tumesikia marisasi zikilia severally hapa. So wewe piga hesabu yako. Okay, where is the person? Where is this? Unajua it would have been very good hata wamkalishe chini wamquestion. Wewe Burundi unafanya nini na vitu za? Unafanya nini na vitu za nchi yetu? UDA is Kenyan property. What are you doing it? Unabeba flag za UDA kama nani? Wewe ni nani? It would have been a very good show. A very good video, right? But they never questioned the Burundi guy. The Burundi guy with purportedly UDA gadgets with a CX5 disappeared, a foreigner. So how did they disappear in 𝐾𝐈𝐒𝐿, a Burundi, in a car? So you asked him, when in Burundi? With no video, yeah? When in Burundi wewe? Mbona uko na vitu za UDA? Toka wewe, toka. Hii gari tunachoma ni mwa UDA, huyu ni wa UDA na ni Burundi. Get out of my face, man. Go and cook more stories. In fact, let me tell you, if this message gets to the government, if you really want good stories, look for me. I can write very good stories. But I'm a bit expensive, yeah? These cheap stories that whoever is writing these scripts is very stupid, limited. Yani akili yake na mawazo yake zero. Ati Burundi alikuwa na gadget za UDA.
Hakuna. Wacheni uongo. Hii gari ingepigwa tu mawe kama zingine zenye zimepigwa mawe kwa barabara, vioo zikavunjika na mwenyewe akaenda. Hivyo tu. Lakini gari ilisimamishwa, wakaangalia ndani, ati bunduki 2 zikaibwa. Wewe unajua bunduki kuibwa ni kusema nini? Let me tell you something. Kwa maisha yako ukiwahi make mistake, tuseme umekama across police officer, you lost the sense, ukakasirika mbaya, ukampiga kidisa ama nini, hata umlemea aje, hata ukamdisarm, never walk with that gun from that place. Mdisarm, toa bullets, mwachie bunduki yake, tohoka. Usiwahi fikiria kwenda na bunduki, na kuambia haki ya Mungu utapatikana. Upende usipende, in one way or another they will get you, and when they get you, you don't want to be found with a gun that is not yours. Just know that you don't want. Haki ya Mungu. Kitu ya kwanza najua utakulwa ni pesa. Yani utauza shamba, utauza kila kitu. Ukijaribu kusamaniaje, hii kesi isifike wapi? Isifike mbele, wacha tumalize hapa. Utaonga from the OCPD, OCS, mwenye aliandika OB, wenye walikuchukua, wenye wanakudanganya, na kuambia utamaliza do, alafu mwishowe utafungwa. So ati bunduki 2 zilipotea. Alafu DCI wanapost, tafadhali kuna mtu alichoma gari kama mna Hakuna bana, hili DCI natupima hapa ujinga. Wali DCI hawa, msijaribu ujinga, acha nikwambie. Msijaribu. Alafu the funny thing, location yenye hiyo gari ilisimama. Location sasa ndio imewauza. Okay? Unaona location yenye waliweka hiyo gari kachomwa. Let me tell you. Unaona this same place, Rigathi Gachagua akikuja hapo, bro, juu na chini, unaona ile njia ya juu, hiyo iko roundabout, juu na chini watu jam, magari wasipiti. So the location at which this UDA person with these UDA stickers and UDA gadgets, which gadgets I don't know, with the 2 guns, it's very questionable. That's why I'm telling you. This is my suspicions. I'm not saying it's the truth, but this is my suspicions. It is the government which banned the car. It is the government which knows who killed Rachel Wandeto. All of this is pity. All of this is divide. It is just divide. Plain sight divide. Once you've divided them, you can control them. You understand? So Kikuyus will be against Kikuyus. Why would you ban a Kikuyu woman? Hata kama ana support Ruto. Tikwa da maodo maku. Hata hiyo Ruto tunampigia kura tena. Mufanye venye mtafanya. Mwende mumuchome pia Hapana. Tikwa ya kawa Mwana maodo maige This is just divide and rule. A simple game, and it is not President Ruto who has used it before. He's not the first one. All these so-called presidents have used this before. You get? They have used it before. And it is something that is repeating itself. So ndio nimesema critical thinkers only. Millennials watakaa hapa, wewe kuenda huko. Wakikuyu wamekaa kwa kiti sana. Wewe umewahi kaa kwa hiyo kiti. Wachana na Wakikuyu. Wewe umewahi kaa kwa hiyo kiti. Wewe umewahi kaa kwa hiyo kiti. Baba yako, guka yako. Sasa Wakikuyu gani? Wewe Wakikuyu wakikaa kwa hiyo kiti ulikuwa wapi? Si uende ukae. You see? It is not about the kiti itself. It's about, can I set a Luo against a Kikuyu? Can I set a Kikuyu against a Kisi? Can I set a Kisi against a Luya? A Luya against a Burundi, huyo Burundi wanasema, and so on and so on. So we find we are divided amongst ourselves. We look at the Kikuyu as the enemy, Luo as the enemy, Embu as the enemy, and such and such and such. But the thing is, that is what a politician wants. Once they are divided, I can now take the votes without others voting. So I become the winner of the votes that they never voted. Unajua nikienda ni mimi ni president, tuseme nataka kusimama kiti ya president, ama waseme ni chocha hapo nisimame kiti ya president. Jo nimeona watu hawataki kusimama kiti ya president. Nisimame president. Tuseme nimesimama kiti ya president. Kuna kura kama 10 zenye nahitaji tu niende nichukue Kisii.
Nichukue kura za mlima zote, ama nichukue kura za Kisumu nishikanisha na za watu wa Rift Valley, nishikanisha na za watu wengine niziweke pamoja pamoja. Ule mtu mungepigia kwa president mkakataa kupiga, mimi ndio nitashinda. Bora sijui nifike sijui 45% of whatever that nonsense is. Because you guys were divided amongst yourselves, you divided your votes. Jiulize mbona Waluya wajaitwa kiongozi mkubwa. Waluya kama mko hapa mnirekebishe kama nadanganya. Na kama nasema ukweli tafadhali support me ndio hawa wa kabila zingine wajue ni ukweli. Waluya wakati wa kura inakuwa hivi. Wycliffe Oparanya atakuja na Ruto. Aseme patieni Ruto. Sawa. Boni Khalwale atakuja na Raila. Aseme patieni Raila. Nani mwingine wako powerful huko nyumbani? Echesa atakuja aseme patieni Kibaki. Mwingine akuja aseme patieni huyu. So, Waluya wanakuwa divided to how many baskets? About 5 baskets. For one seat. Unaniget? Mudavadi atakuja pia na wake. Sasa watu wenye wanaamini Mudavadi wataenda na Mudavadi. Watu wanaamini Echesa waende na Echesa. Wanaamini sasa hakuna venye watavote kama kura moja like sisi wote tumesema nani na nani ndio tunasimamisha. If you check the number of the Luya community, sijui sasa wako ngapi. Luyas have a number, but it is very divided against itself. That is why they cannot even come. Unaona venye Gachagua anakujanga na kiburi. Tukikaa hapo lazima tudiscuss hizi viti venye tutagawana. Kwa nini? Juu ako na block ya kura. Anajua kikuja aseme tutapea Sifuna, watapigia Sifuna wote. Unaget? But as Luyas are divided like this. Unaona? Hatuwezi sema ati uni nani? Uni Anto. Anataka kusimama nini? Anataka kusimama governor. Okay? Anasimama na nani? Anasimama na Ruto, hapana. Na? Anasimama na Rao. Okay. Sasa hata watanivotia because niko na capabilities za leadership. Watanivotia juu nashikana na president mgani. Unapata? That is how Luya community has been divided. And Luya community has been divided to the levels that utasikia Waluya kisema Watiriki si Waluya. Utasikia wakisema Wasamia si Waluya. And you know we are 18 sub-tribes. 18 sub-tribes. Utasikia wakiambiana Wamaragoli si Waluya. Maragolis are Luya. They are Luya. They speak, you can, okay, not everything, but you can hear. You might not talk like them, but you hear them. But that is how Luya nation has been divided so badly, to an extent, how our leaders hawezi kuja pamoja and they have one language. Yenye mimi nikienda home Vihiga najua, Maragoli yote, najua naeka kwa basket gani. Wacha niende hapa Kakamega. Awa, Waidaho, Watsotso, bla bla wote nakuja na utakuja na wao, utakuja jipata Kosolo. Una get? That is why. So the only way to distract, going back to Murima, is to bring Murima against itself. Why would you ban Kikuyu woman? Why would you ban Kikuyu property? You are killing our community. You are killing our economy. So you get divided amongst. It is just a game of politics. This is and unfortunately, if you are willing to be used by politician, atutalipwa. Watakutumia kama Recho, na probably you will go missing forever. You know the good thing about politicians, they don't force anyone. Hata hawa maguns wanaibia watu, ama maguns wanapiga watu. Hakuna politician anaforcingi mse lazima muende mdu hivyo, sport hivyo na kukujia wewe. Hakuna. There is no single politician that I can point fingers and say they forced people to come and do this. None. You get? None. None. I'm telling you the truth. So, I'm seeing someone saying up, after trying to destroy ODM, y'all shall stay divided. Chris Lodge, what do you mean? Come up. Let me hear your argument. Chris Lodge, shoo. After trying to divide ODM. Please, I said this life is for critical thinkers. I said it. Now, you want to put me in trouble.
I said this life is for critical thinkers and it is not for obvious thinkers. Sawa, please enda kwa live ya Cindy, Malisafi, Nyako, enda huko. This is not your place. Kichwa itapasuka. You will fry your brain cells. Sawa? Yes, enda usikize watu. Please. So you get, guys. So this is just a divisive method being applied so that you can divide yourselves amongst your very own. Na unajua hakuna kitu mbaya kama jela ya kujifunga. Okay? Wachana na jela ya kufungwa. Unajua jela ya kufungwa umefungiwa na msemo mwingine. So utakuwa unafikiria all the ways how you will come out of that. Lakini jela ya wewe kujifunga, aunanga ideas, utajitoaje juu wewe ndio umejifunga. What am I trying to say in simple term? Unaona kama venye wazungu walikuja hapa wakatuletea Bible up to date. Wa Chinese wanafundisha watoto wao as early as 3 years. Kama ni mtu wa sports anaanza kufundishwa 3 years. Kama ni mtu wa cooperate hizi ma excavators akiwa 3 years. Kama ni mtu usijui wa ku science 3 years. Sasa hiyo mtoto wako anafundishwa kufanya nini kwa church yao? Kama ni Mluya, hasmi. Na kama ni PhD, kwa jinsi Bwana alitembea na yeye, akakuja mbele yake, akasimama kando yake, akasema haleluya. While kids of these same foreigners are being taught how to practically change their environment for betterment of their own future, wewe unafundishwa binguni na kungoja. And then you are expecting changes. You get? You are expecting change. Which changes? Saima Gen Z wamekuwa wezi. Kwa nini? Because they were told, if you finish your class 8 and get 400 marks, I will take you to a good school. Anamaliza hiyo class 8, anapata 440 marks. Sindio? Good. 440 marks. Goes to a good school. Goes there, gets a clean A. Good. Finishes the clean A, goes to university, a programmer. Again, first class honors. Comes home, jobless. Okay? Jobless. No funding, no loans, nothing. Ako home, alimaliza kila kitu limwambia fine. Mtoto anakaa mahali anaanza kuwa desperate. What happens? Anaona mabeshte zake wanaendesha magari. Anakuja kurealize wanadanganya watu wanafanya forex. He becomes the programmer behind every option. Decides to steal from you. Then same young men that you took to school and refused to give jobs, they are now stealing from you. And as desperate as the government is, I will still call them, as desperate as the millennials are, what do? They start stealing public funds to fund their expensive lives. Jinsi manyako hapo alisoma na mtoto wa Ruto. Anajua mtoto wa Ruto alianguka pungulu. Anaona mtoto wa Ruto ananunua gari ya 50 million. Wewe unafikiria Gen Z nini inaendelea kwa akili yake? Just try to think. Tulisoma na mzee alikuwa danda, hata alikuwa ananikopi. Akaona gari ya 50 million. Na si moja, haya kwa matatu alimwaka tu 8 million. Wewe hata kama ni wewe, utakaa tu hapo useme asante Mwenyezi Mungu raba makadhala. Si lazima pia wewe ufikirie. You know, sometimes I'm fighting these Gen Zs. Hey, mtaibiwa huko. But I sit down at times and I ask myself, aren't these parents the same people who have pushed them there? Saima vijana wanadinywa mikundu huko. Shortcut ya kufanya nini? Kutafuta pesa. Mademu wanauza vikuma, hata mkiangalia comment sections za TikTok. Kuma. Wako busy wana advertise kuma venye watakunyongesha na kuma zao. Whom do we blame? So nataka msikize hapa. Ma millennials kama mko hapa. There is something we can do.
We cannot change these young men, but we can change, and probably they can learn from our own change. The way we see things, the way we reason, the way we... Maybe, by the way, I say, education ni ujinga sana. Guys, I'll tell you what education. Nilipata 409 marks. Kapata B+. Niko na degree mbili, zote natumianga kuweka hapa kwa makwapa hapa. Asijawahi nisaidia anywhere. None. If anything has helped me is my diploma. Only. And not for long, 3 years. Kazi kaisha. We need to teach these young men from our own behaviors. Wewe uko una support Raila, umekatalia Raila. Uko una support Ruto, umekatalia Ruto. Mpaka hata kwa nyumba mnaweza kosana. Mimi nimesema Sifuna, wewe umesema Ruto. Wase wanaweza kosana juu hiyo, wase wanaweza katana. Our Gen Zs wamegrow kama watoto wakiona mkifanya hiyo behavior. Ndio hao wanachoma magari, ndio hao wanawaibia, ndio hao wanawakon, wanawascam. Kama imagine, there is a man I know about 45 years. Ameibiwa $1,000,000 akitaka kujoin Illuminati. Ataka kujoin Illuminati, a protect biashara yake. You look at that person. How old are you? I'm 42 years. What? Yeah, I'm 40. You are 42 years, eh? Okay, how did you learn about this Freemason? Nilikuwa napitia tu TikTok, nikaona vitu, nikaenda Facebook, bado nikaona tu wako huko. Sasa nikaona, wacha nijaribu. Ukajaribu na $1,000,000? Hapana, unajua alikuwa anachukua 1,100, ananiambia tena kuna process nyingine na muongezea. Sasa nimempatia $1,000,000. Okay, ulikuwa unataka join Freemason ufanye nini? Sasa unajua uko nasikia watu wanapatiwa 4.5 million kuingia tu. Alafu kama uko na biashara wanakufanyia connection. Nani alikwambia? A 24-year-old stealing from a 42-year. Mtoto anaiba kutoka kwa mzazi akimpromise heaven yenye hajaikuwa. Ushawahi kasirika na si pesa yako? Ushawahi kasirika? In fact, ushawahi kasirika na victim kuliko venye unakasirika na mwizi. Mtu mzima unakaa chini, unatafuta do. Alafu the best you can think out of everything is to join Freemason. Why? Because you want money. Unamuuliza, do you know how to read? Yes. Do you have Google? Yes. Have you ever sat down and thought like you can type how to join Freemason? And what will I get when I join Freemason? Have you ever thought of that? By the way, toka hapa usiwahi nipigia tena. Because what kind of stupidity is this? We are misleading these young men, and we expect for them to behave like angels. Which angels? Yeah? Which angels? I'm telling you the truth. Niko na mtu inbox yangu ni venye tu acha nikuwe tuna hiyo heshima ya privacy ya wale watu wanaleta information. Aliibiwa 1.2 million na Master Ochieng alimwibia 200 million. Kuna mwingine anajiita Master Steven na kwa hapa TikTok alimwibia 1 million. Kwa nini? Anataka kujoin Freemason. Hey! Then this is the funny part. Niko na mtu amepoteza over 600,000, alikuwa anataka kwenda Canada. Alikuwa anataka kwenda Canada kwa nini? Kuna mtu amemwambia ako na connection huko. Kuna connection huko atamhost 600,000. Bro, what do you really want to go and do in Canada? Mtu mwenye anakufanyia connection, kama anajua kuna connection, mbona yeye asijiconnect? Juu mimi nikijua kuna connection ya kwenda Canada na nitapata kazi iko guaranteed, sisi kutafuta. Ndakutafutia nini? But they go ahead, they send money. Then they're asking me to expose a Gen Z. Yes, I will expose that Gen Z because ni mwizi. And I stand for justice. But at the same time, ubaki najiuliza maswali mingi sana.
𝐾MIG.com inarudi. I'm working on it, okay? Inarudi. So far tuko pale pazuri, usijali. We are in good place. I'm working on it. That's why unaniona mchana nikitaka kuja live sikuje live, but it will be up soon. Okay? So please, kuibiwa na mtoto mdogo ni kitu mbaya sana. Hiyo ni kuonyesha unaibiwa sababu ya nini? Desperation, number 1. Number 2, greed, tamaa. Tamaa ndio inakuongoza. Number 3, faith and hope. You are putting your hope in someone you have never met, you don't know, but you believe they are going to perform a miracle like Jesus to get you to where they are not. Sasa unasikia watu wanafungua tu masite. Kuja hii.com uingia forex. Kuja hii.com nyingine uingia forex, na tujinga tunaingia tu. Sasa kuna mtu ameniambia amepoteza 20k kwa tag option. Kudeposit ilikuwa rahisi, kutoa imekuwa ngori. Na itakuwa tu hivyo, na watafungua tu zingine. After hizi mshajua wanafunga hizo ama zinaachwa hanging, unajikuta kwa ingine na unajikuta kwa ingine na kwa ingine na kwa ingine. Utaibiwa. But you don't listen, do you? You listen but you don't pay attention. So Kenyans, ni kitu cha kushangaza sana that we are going through this as Kenyans, but unfortunately many of us Kenyans don't pay attention to it. Like whatever we're going through, we don't pay attention hata when we are suffering. We are not even paying attention when we are suffering. Unaget? Say the prices of everything is high. Okay? Nimeona mtu wa Kasoko. Patrick wa Kasoko. Nilikuwa nataka kapusho 544. Munipatie tu. Mimi sitachoma. Munitafutie kapusho 544 alafu ni advertise. Sina pesa ya gari ya kununua gari. Lakini niko very good at advertising. Patrick wa Kasoko. Ule Patrick wa Kasoko, wachana na huyo mtu, kwani anaponiaka gari bure. Mlifanya kipindi vizuri by the way. That was creative. Anyway, so you understand guys? Let us be people who really love ourselves so much. Mimi siwezi kupenda kama ujipendi. Siwezi kuonyesha mapenzi kama haujionyeshi mapenzi wewe. Unaget? You cannot get that which you are looking for from outside there if you're not giving it to yourself from inside. So tujipende, tuache kusikiza politician. Kusikiza politician msikize ukiuliza kwa roho, uko na ngapi hapo? Sawa AI chief. Umenielewa? Politician akikuongelesha tu ulizanga tu, ni ngapi bro, ni ngapi? Sawa. Na do ya politician usiwahi lipia watoto school fees, usiwahi jengea nyumba, usiwahi fanyia kitu itakaa utakuwa unakumbuka. Hatu pesa zao wanakuwa wametoka kwa mashetani na ushetani yao. Kuna watu wameuliwa tu juu ya hiyo kitu, pesa. Be very careful out here. That is why you see mimi sina mrengo wote. In fact nafikiria niende huko kwa Waluya nisimame sijui nisimame MC ama nisimame MP. Wewe Waluya mniambie niende. Bana Bermerembe. Berembe. Mimi nimetoka Nairobi. Nairobi ni Mombasa. Mombasa ni majuu bure kabisa. Anyway, so thank you so much guys. I really appreciate. Leo napanga kwenda home mapema. You should apply for a job as a DCI. Thank you Sydney. Okay. Kesho narauka mapema, wacha tupangane. Mungu awabariki. Thank you so much. If you have not followed me, consider following me. Subscribe. Hapa ndio tunaambianaga ukweli. If you just want to listen to someone mwenye atakwambia kitu ina make sense, ni hapa hivi. Juu mimi, I'm not that kind of a person who will be served food and I will not bother to ask like the food smells good. Hii imekuwa nini? Lazima niulize. Kuna mtu anasema niko na swali. Why? Ni yani unataka kuuliza swali wakati nataka kutoka? Yes, what is your question, sir? What is your question? Yes. Panda juu ulize swali yako, mimi nataka kutoka ndugu yangu. Kama hujanifollow, kindly follow me. Telegram nilibaniwa. Wayne. Lakini hata nisikuchocha. Mimi ndo nilidelete Telegram. Mnataka nirudishe? Chuka Prince gari ni legit. Mr. Somo K.
To answer you on that, I will answer you this way, Mr. Somo. Unauliza Chuka Prince gari ni legit. No, gari yake ni si legit. Number one, hana gari. Na hata pesa yake nimekwambia wanaishi watatu pale Tatu City, wamewekwa na politician. Zile ni gari za politician, sio gari yake. Number one, ujue hivyo. The number two, rather than kuulizaga gari za watu online kama ni zao ama si zao, I would think of myself focusing wanaweza kuwa na gari kama hiyo. How do I work hard and I get to that car? You get? Kama mimi sasa na venye nakwambia hivi, I'm serious. Haiwezi rudi, labda nitengeleze mpya. Haiwezi rudi, labda nitengeleze mpya. Mnataka nitengeleze Telegram mpya? Si mlikuwa mnajifanya muhitaki, sasa ona hawa watu. Nirudishe? Sawa, nita create mpya a fresh Telegram saa hii tu. Then nitawa invite, mtapata link kwa channel zangu. Sasa nita create mpya. Ile nili delete ilikuwa na tulikuwa ngapi Luigi? Tulikuwa 54. Tulikuwa 54. Obina na mini effects. Millard, ile ni kipindi. This is what happens, okay? So, unajua kama ndio FX pesa iendelee ku make sense, it is only if they are forex traders, self-proclaimed gurus, wataishi maisha mazuri. Unapata? Niko kwa media, that's why nakwambia kitu yenye inafanyikaga. Wacha nimalize na hapa. Hiyo waga Obina. Na msiniulize swali lingine tafadhali Millard, after this I'm done. So, what happens is this. Oga atapigiwa simu na ni aje bro. So, FX pesa wamesema wananiletea gari ingine. Na nilikuwa nachiki kipindi kama tunazaivisha. Naweza kama kwa acha nikam. Mimi ndakupatia yako, alafu tutengeleze nini? Tutengeleze ubeshte. Mimi ni kusoti yako, mimi niseme naweza pata sports car nikitaka. Wala nikitaka sports car naweza wai. FX pesa watanipatia. Then atenda Dubai. Nimekuambia kama wewe ni real trader, ingia huko, ingia Europe, ingia America, ambia watu wewe ni trader tukuone. Una get? So after they have organized the kipindi, we utafikiria umse ni mkali, nimemwamini. Then kuna tu bloggers hapa utapata tumelipwa. Ndio forex trader wase. Unasikia mzee alikuwa kwa Obina, akasema in 30 days anakuja na sports car. Guess what? Mazee tumemwona Dubai ako na sports car. Umse ni mnoma. Sasa nyima youth hamtajua mnapangwa. Utakapalo kusema by the way. Umse ni trader, acha nitafute doni ingie, mimi ni FX. Mimi FX. Utakula mavi. Utakula shonde bro. But either way mimi uachia mtu a make decision yake, unaona? Wewe kama unaona ni legit, enda watch, utatuambia tu. Kama nimekuuliza, hawa watu wote wanafunguanga madaro ati we have these classes za forex naendelea. Kwani students ukufa after wamefunzwa? Students wenda wapi? Jiulize tu hiyo maswali, then we'll come to an answer and realize by the way inakuwa gani mchezo wa tauni. Thank you so much guys, God bless you. Until what? Until kesho nitakamlive pia. Sawa? Yes, Mungu awabariki YouTubers.